How old is his trainer? He's 26. Yeah. Exactly what I thought. A 26-year-old kid trying to fix a 57-year-old body weight, that's the real problem. Your husband doesn't need advice from someone who's never felt joint pain or a
kale abakyali ku Uganda ey'enkya nyongera okubeera nga ateera mbalamusaako olunaku luno olwaleero tukyagenda maaso okubeera nga tukuweereza butereevu nnyo ebigenda maaso wali olwaleero twolekera Makindye Ssabagabo olwaleero. Yes, today morning we headed to Makindye Ssabagabo and Entebe municipality, naye byenfuna byolekanga Entebe municipality nno n'abantaanya tulina kusaba nnyo. Send money globally with Airtel Money and Uber Express. Here's how. Dial *185#.
select option 1, send money. Choose option 4, international transfer. Select option 4, send through Juba Express. Follow the prompts to send money affordably to over 100 countries. Enjoy great forex rates and the freedom to send money instantly and securely to any mobile wallet, bank, or cash collection point worldwide. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda. Terms and conditions apply. Baganye n'ekyensembi y'okufuna mbu abakulu balaga mbu waliwo abagenyi mbu abayinza okubeera mu ntebe omwo wabula bannange bye bimu byenfuna kaakati amawulire agatuuka ku mmeeza nga gawoleka nga abakulu bwe balinamu abagenyi mbu nga bwe mugenda okubaamuuko abagenyi mu ntebe omwo mu ntebe municipality nga kyandiba ekizibu okukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu naye katusabe naye byenfuna byolekanga abakulu batayagalira ddala alinnye mu Entebe municipality naye nga yo ebigenda mu maaso wali Busaabala mu Makindye Ssabagabo bantegeezezza nti Busaabala around there ekifo nnyinza obutakyogera kati naye around Busaabala ky'oba omanya anytime now we bagenda okubeera nga ate bakuba rally esooka eya Makindye Ssabagabo kale ogenda kubeera nga buli kimu okifuna naye nga update gye nnina eyolekanga Entebe municipality engeri eyinza okubaamu kigoye weezinze sofa Entebe municipality yandibanga ekyalimu kigoye weezinze abakulu tebaagala olwaleero ndowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu alinnye mu ntebe balaba ndowooza engeri gy'azaatambulamu campaigns endala zonna Entebe omukulu gy'asula balabira ddala ng'ate kyandibeera ekizibu gye bali kyandibeera ekizibu gye bali kakati tebaagala alinnyemu Entebe municipality era ebisinga byonna ebifo bibalemesezza ekibiina ky'NUP kikyasanze akaseera akazibu okufuna ekifo ekyenkalakkalira mwe bayinza okukuba lwali mu Entebe municipality naye bwe wanaabaawo kyonna ekikyuka ku mukutu gwa Uganda ey'enkya tujja kubeera nga tukibatuusaako era nga tukibawa wano wokka ku Uganda ey'enkya kale naye nga genfuna golekanga rally y'olwaleero wali eri mu Makindye Ssabagabo Makindye Ssabagabo agikwatidde bendera ekibiina ky'NUP ye David Serukenya David Serukenya ye flag bearer kakati olwaleero yagenda okubeera nga ate akyaza oba ayaniriza omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bali mu kweteekateeka yo vibe egenda mu maaso as expected of course abantu gye bali mu kusagambiza n'okusanyuka in of course anticipation for their president Robert Kyagulanyi Ssentamu olwo bangamba nti olumu tulina okuteekamuuko ku luzungu olunyaanyimbe nti olw'okuba si buli muntu nti amanyi Oluganda. Well, it's a good morning here in Uganda. Just 24 minutes past the hour of 10 in the morning, East African time, 10:24. That's the time in the morning. Good morning, wherever you're tuned in from. It's a pleasure for me to have you here yet again. Thanks for subscribing. In case you're new here, please consider subscribing to this mighty channel. We need your subscription to get us moving, to keep us moving, to keep us inspired, and to keep us going, and as well going right ahead, knowing that yes, we are not presenting this to ourselves, but we are here to, of course, encourage the voices of change and encourage the voice of positive change towards Uganda. My name is Moses Wamala. It's a pleasure, as always, to have you here. So if you've not subscribed yet, please kindly do consider subscribing to this channel for credible content that seeks to inspire you and of course take you to another level, educate, inform and guide you in regards to a lot of things. So please
In case you're new here, please do consider subscribing and share this video widely, and you can as well comment. The opinion poll is already in the comment section. Please, in case you come along it, in case you find it in the comment section, please do either vote for staying 20 meters away after voting or going back home after voting. After voting, are you willing to go back home or staying 20 meters away from the polling station? We know there are mixed reactions now as per that regard of protecting the vote. The Presidential Elections Act, of course, necessitates or implies that voters can stay 20 meters away after casting their vote. However, on the contrary, the CDF, that happens to be Moses Kainerugaba, the first son, plus the chairman of the Electoral Commission, Justice Simon Mugenyi Byabakama, they are all saying that people should not stay around the polling stations, that after casting their votes, they should go back home. This, of course, annotates or confirms that indeed the Electoral Commission's chairperson, or the EC chairman, Justice Simon Byabakama, is not in charge. He's working on orders of Moses Kainerugaba, who happens to be the CDF plus the state, because he came out first and foremost before anyone coming out, warning and cautioning all the voters who will keep around 20 meters away or so in a bid to protect their vote, warning that these people shall be dealt upon, they will be beaten, they will be brutalized, saying that they will be dealt upon or they will be chased like grasshoppers and senene. So, in that regard, as Uganda Yencha, we pinned an opinion poll in the comment section, inquiring or just asking you, asking for your view that after voting, what will you do? Are you willing to go back home or staying 20 meters away from the polling station? Yeah, there are mixed reactions now. There are fears between sections of public, some fearing to keep around 20 meters away, saying that they shall be brutalized, their lives are under threat. However, this is a constitutional mandate, which of course, which calls for people to stay at least 20 meters away after voting, to witness the vote tallying, vote counting, because people have invested, the taxpayers have invested billions and billions of money, if not trillions, in this election, more so for the Electoral Commission to make sure that this electoral process is organized, free and fairly. However, on the contrary, they have went ahead to intimidate and scare away people, working on orders of Moses Kainerugaba. Yeah. So Moses Kainerugaba has come out to warn even voters that if you vote or after voting, please go back home. So we're asking you in the comment section, please keep voting. Are you staying 20 meters away or you're going back home immediately after the vote? That follows Robert Kyagulanyi Ssentamu's call for the people under the protest vote, under the Kanonye, or look or canvass for the votes, or search for the vote, or look for the vote. Yeah, simply canvass for the vote. 2, after Kanonye, Kalonde, Kakume, Kabanje. You understand that look for the vote, go vote. After looking for the vote, go vote. After voting, you guard your vote. If in a scenario that the vote is rigged, or if you feel that your vote has been rigged or tampered with, go right ahead and demand for your victory. So that is simply what Robert Kyagulanyi Ssentamu, who happens to be the NUP's flag bearer in the presidential race, that is what he has been telling his supporters and all people in the country, all citizens, that after voting, please don't go away. He derives this mandate from the Presidential Elections Act, which necessitates that people should or shall stay 20 meters away from the polling station immediately after voting. But that implies that
his cause or his voice, adding his voice, and of course calling out people to guard and protect their vote, not to go back home, it threatens the state because the Supreme Court for many years has come out to say that indeed vote rigging is a practice that has been practiced by this government for a long period of time. So this year round, this election year, NUP's presidential candidate, Kyagulanyi Ssentamu, is calling out people not to go back home immediately after voting, that they should stay and protect their vote, something that is, of course, threatening to those who are ready to rig the votes. Of course, we know them, those in the state, because the Supreme Court on a number of occasions from 2001, you remember that election petition, you remember the election petition 2006, you remember the election petition in 2016. Yes, of course, the Supreme Court has come out strongly to make a stand that indeed there has been a lot of malpractice in all elections conducted in Uganda or inside the country. So this time round, Kyagulanyi Ssentamu is telling his supporters, please, we need to protect our vote jealously, something the state is not willing and ready to abide by or to abide with. So that is something we are voting for today. Are you staying 20 meters away after the vote? Are you protecting your vote? Or you're choosing to go back right home? So basawo banyabo mbadde mategeeza mu lulimi olunyanyime nti omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu ku campaign trail eno azze ategeeza ne mu kalulu akaggwa ategeeza. When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app or website. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. Check out the difference between this same sentence being dictated into Siri versus Whisperflow. Let's meet at 12 p.m. at Joe's Pizza. Wait, no, actually I can't do 12, so let's do 12:30. And instead of Joe's, let's go to Kelly's Diner. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. For longer texts like this email, they even formats it professionally so it's ready to go with no editing. So much faster than typing. Whether you're writing in Gmail, ChatGPT, iMessage, WhatsApp, Slack, Cursor, or anywhere else, break free from your keyboard. Do you know how much time you'll save if you quadruple your typing speed? Try Whisperflow for free on desktop and mobile. Kyoboleddembe ly'obuntu okutiisatiisa abantu kaakati kkooti ensukkulumu ng'egamba nti ddala kituufu akalulu ako kaalimu ebirumira yadde nga baate bakola okusalawo kyewandiise verdict or judgment nga bagamba nti yadde mwalimu ebirumira naye ate byali tebisobozesa byali tebigaana kalulu oba byali tebisobozesa kalulu kuddibwamu nti byali tebigaana Yoweri Kaguta Museveni kulangirirwa. Kaakati n'olaba controversy eyo ogambye nti ddala kituufu wabaddewo obubbi ku dduuka lyange naye ate tekyetaagisa poliisi kujja. Iyi nti ddala kituufu wabaddewo omubbi era n'omubbi twamukutte naye omubbi tumuleke. Iyi tumuleke agende mu maaso n'ebintu by'abantu etugamba mu ggwanga Uganda. Kkooti ensukkulumu ezzenga ekakasa nti ddala kituufu omubbi waali era n'ekulaga n'omubbi gy'ali n'ekulaga ne waayise, naye ate n'emaliriza ng'ekugamba nti yadde omubbi waali naye tumuleke ayineeyine, tumuleke agende mu maaso yeegazaanye. Kugamba Supreme Court emyaka gyonna bwe bazze bagiwaabira emisango egy'enjawulo bwetyo bwezzenga eyogera nti yadde wabaddewo okubba amaduuka, okunoonya mu maduuka g'abantu, wadde abantu bakubiddwa emiggo, wadde abantu babbiddwako ssente zaabwe, naye tebigaana mubbi genda mu maaso kubeera ng'agenda n'ebintu ebyo. Supreme Court, kkooti ensukkulumu bwezzenga erangirira, bwezzenga ekola proclamations nti yadde mwanattu wabaddewo obubbi, abantu bamenya amaduuka, ssente z'abantu zibbiddwa, buli kimu bakitutte, buli kimu kigenze, naye tekigaana mubbi kuyinaayina. Kkooti bwebadde nga esala emisango
Kaakati ekyo kyandibeera nga kyekireeteddwa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabyabufuzi abalala. Retired Dr. Makindye Besigye ye yagezaako musajja wattu bwe yatuuka mu mwaka gwa 2011 mwaka gwa 2016 ng'akakasa nti akalulu kandibanga tekasobola, nga ye agamba nti tulina okukwata amakubo amalala, nga ye alabira ddala nti tekisobokerako ddala kubeera nga akalulu kandibanga kasobola okujja Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza ye bwe yali asuubira era bwe yali alowooza. Naye ate Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja mwaka gwa 2019 ndowooza gwa 2020 bwe mba seerabidde, baali ku Hotel Africana n'abagamba nti don't say that democracy doesn't work ng'omazizizza okustandinga, omazizizza okubeera mu participatinze mu byobufuzi emyaka 2 weetabye mu bululu emirundi 4 n'olemerero nti ffe tukkiriza democracy akola. We believe democracy works. Ojjukira ebigambo ebyo. Kakati ebyo byonna malpractice ezibaddewo, kooti ensukkulumu nga nayo ezze ekyogera lunye nti ddala kitifu wabaddewo obubbi bw'obululu, nti wabaddewo omubbi azenga akuulita n'ebintu bya bannansi, nti ku kitundu ababbi baefudde mukoko, naye ate poliisi ku kyalo ne ba defense nga bagamba nti yadde nga byonna weebiri tebisobozesa tebigaana babbi kugenda mu maaso kubeera nga benjoyinga eddembe lyabwe. Kaakati kooti mwana tuweeto bwezzenga ekola. Kaakati oluvannyuma lw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabyabufuzi abalala okubiraba ebyo byonna, balabye nti ddala kituufu nga ekikulu kya kukuuma kalulu, nti olwaleero tukakuume twebereremu tukuuma akalulu okufa n'obutanyagwa tetuvaawo. Kaakati etteeka erifuga akalulu k'obwa president, the Presidential Elections Act, etteeka eryo likugamba nti omulonzi yenna wa ddembe okusigala ku okubeera awalondesezza meters 20, mita 20 okuva wali wennyini awali akaguwa, nti osobola okubeerawo mita 20. Eyo ye Presidential Elections Act. Ate eri wala kanjibanoonyeze ogwammwe gwakubiraba gwakubisharinga, gwekola kintu kimu kusharinga linki eno, nze mbikulaga etteeka weriri. Ate kaakati nakyo n'agamba nti sikikulaze. Kaakati kooti ezze naye egamba nti ebintu bino omazima ga Katonda mu ggulu obubbi buzze bubaawo. Naye ate ekitwewuunyisa yo kooti ezze ekikola ng'etulaga obubbi bubaawo, naye ate nga tesobola kuvaayo kugamba nti obubbi buno bususse nga bwe kyali e Kenya. Omulamuzi Maraga bwe yavaayo mwaka gwali gwa mmeka 2017 bwe baseerabidde thereabout. Nga omulamuzi Maraga yavaayo n'agamba nti no, sigenda gumiikiriza bubbi bwo, sigenda gumiikiriza mivuyo gy'abadde mu kalulu, bannakenya muddeemu mulonde. Omulamuzi Maraga yali mulamuzi wa kooti ensukkulumu, kooti enkulu wa kooti ensukkulumu munda mu ggwanga erya Kenya. Kaakati violence n'ebirala byonna ebyali mu kalulu ak'omwaka ogwo yabiraba nga mwanattu byali tebyenkanankana byogera na ssemateeka nakyeyogera, byali tebituukagana na mutindo ssemateeka gwe yaseetinga okugamba nti akalulu kalina kubeera k'amazima na bwenkanya. Okitegeera ekyo? Kaakati omulamuzi Maraga yagenda okulaba nga byonna obujulizi obuleeteddwa nga tebituuka, obujulizi bwonna bwoleka obufere, obubbi, obukuluppya n'obuyaaye obwaliwo mu kalulu ak'omwaka ogwo munda mu ggwanga erya Kenya. Kaakati kye yakola n'abagamba nti no, we cannot have such an election which is unconstitutional, which is against the law. It has not been free and fair. N'agamba abantu mudde mu kalulu. N'alagira akakiiko ak'ebyokulonda n'abagamba mudde mu kalulu. N'alagira the IEBC, Electoral Boundaries Whatever Committee, munda mu ggwanga erya Kenya, n'abagamba nti aba IEBC muddeemu mutegeka akalulu akabadde k'amazima na bwenkanya. Kakati omuntu
eyali ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bakayita the Independent Electoral Boundaries Committee munda mu ggwanga erya Kenya. Kaakati omulamuzi wa kkooti ensukulu munda mu ggwanga erya Kenya yali Maraga mu biseera ebyo. Kaakati Kome yaliko. Kaakati yagamba nti nedda akalulu kano tetusobola kubeera nga tetusobola beerawo abalamuzi nga twasoma tugambe nti akalulu kano ddala ekituufu nti kabadde kamazima na bwenkanya. N'agamba Wafula Chebukati gundi teekateeka akalulu akajja. Teekateeka akalulu akajja bino sijja bigumiikiriza. N'abagamba muddeeyo mangu. Era n'agamba abantu n'agamba bannansi munda mu ggwanga erya Kenya n'abagamba muddeemu mu kuba akalulu. Kano tekabadde tekatuukaganye na ssemateeka kyeragira. Era bwe batyo munda mu ggwanga erya Kenya omulamuzi ate era bwe bamalira okukakuba era mwalimu ebirumira. Ndowooza n'agamba bugambi yasalawo n'agamba no naye yasetinga president munda mu ggwanga erya Kenya. Kaakati kyembadde nkulaga kye kino njagala nkulage of course ssemateeka naye act kale kyegamba. Njagala nkikulage waneeno ssemateeka ono oba gundi kyegamba njagala okirabe bulungi.